re mo pasekeng ya 2020 o re ketekang ka mokgwa le tsela e sa tlwaelehang. Empa lentswe la Modimo re dumela hore le tla rerwa, maemo a dumela le ha sa dumele. A re rapeleng. Modimo ya matla ohle, ntate ya lokileng, re atamela ho wena re le bahlanka ba hao. Re atamela mantsweng a shupileng Modimo ya lokileng, mo batlotsuwa ba hao ba o kileng wa ba kgetha Modimo, batlang go theohela ka hare ho malapa a maloko a diphutheho tsa rena Modimo, hore le mo pasekeng yena o sa le Modimo ya sa balweng le dilemo. Ba fe matla o ba tlatse Modimo ka Jesu Kriste morena wa rena. Amen. Re lentsweng la pele mo mesong ya letsatsi lena leo re le fumanang ho tswa bukeng ya Luka chapter 23, mme re bala verse 34 only. Jesu a re, tate ba itshwarele, hobane ha ba tsebe se ba se dirago. Re thabeng ya Golgotha mo ditiragalo di dirahetseng teng, masole a Roma a fetsa go thakisa Jesu, ba mo thakisa le disenyi tse pedi. Leeto lohle la Via Dolorosa, konyana ya Modimo e ne homotse jwalo ka kwana e iswang tlhabong, ha le sefapanong a lehodimo, o bula molomo la mathomo. Ba ne ba lebeletse hore maikutlo a hae a hodimo, hobane motho ya utlwileng bohloko ka nako e nngwe ha bula molomo ke thohako fela, ha bula molomo hobane maikutlo a phahame, ha ona se monate se tswang molomong wa hae. Empa Jesu Kriste ha bula molomo wa hae, a lebella fatshe sefapanong, o bona batho ba thabileng, ba binang difela tse ngata-ngata. O re ntate ba itshwarele, hobane ha ba tsebe seo ba se dirang. Ka nako eo o ne a kgopella bo Keifa tshwarelo, ka nako eo o ne a kgopella bo Ponte Pilato tshwarelo, ka nako eo o ne a kgopella bo Herota le masole ba kileng ba mo thagisa, ba mo kgwela ka mathe, ba mmitsa ka mabitso-bitso. O re ntate ba itshwarele, hobane ha ba tsebe seo ba se dirang. O rapella barutiwa ba hae, o rapella metswalle ya hae, o rapella bo Petrose, bo Judase ba kileng ba mo eka, ba kileng ba mo rekisa. O re ntate ba itshwarele, hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Jesu Kriste a rotha madi, Jesu Kriste ha utlwa bohloko, Jesu Kriste ha bula molomo. O re ntate
ba itshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Ba makala, ba swaba, ba re ka nnete motho yo ke morwa Modimo. Madi a tswa lehlakoreng, o re ntate batho ba ha ba tsebe seo ba se etsang, batho ba ha ba tsebe seo ba se dirang. Ntate ba itshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Baratuwa le metswalle, re mo Pasekeng ya 2020. E ka ba nna le wena tshwarelo yena re a e phela na? E ka ba nna le wena tshwarelo yena re a e tseba na? Hobane ha o tshwarela motho, you free yourself from the emotions tse o nang le tsona ka baka la kutlo bohloko. Ha o tshwarela motho, you free yourself from anger ye o nang le yona ka baka la kutlo bohloko. Ha o tshwarela motho, you free yourself from depression, mme o etsa khutso ka baka la seo se dirahetseng. Jesu o re ntate ba itshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Le wena ngwaneso mo Pasekeng ena, bua jwalo ka Jesu o re ntate ba itshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Ho na le moahisane yo agileng le yena pakeng tsa lona, ho na le lebotana le tswaletseng khutso, ho na le lebotana le etsang hore le seke la etelana, le seke la boledisana, le phela ka mehla yohle, le bethana ka diskempe. Mo Pasekeng ena ntate ba itshwarele hobane ha o tsebe ya ba tsebe seo ba se dirang. Mo Pasekeng ena ngwaneso ya ratehang, ho na le batho ba kileng ba hoha lebitso la hao, ba re you are beyond repair, ba re o ka seke wa loka, ba re o itira mothonyana. Le ha o tsamaya, ba teng batho ba o shupang ka mabitso, ba bona o loser weight, ba re ha e khona motho yona ke motho ya kulang. Ha o tsamaya, ho na le batho ba lebeletseng ka mokgwa o apereng ka teng because o sa sebetse, ba re mmone. Bua jwalo ka Jesu mo Pasekeng ena ntate ba itshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se dirang. Ka re mosebetsi wa hao wa tlaisheha ngwaneso, wa tlaishwa bile o bona the option e le hore o tlohele, mara ka re boemo bo leng ka hare ho bona ke tshwanelo ya hao hore batho bana ba o tlaisang, batho bana ba utlwisang bohloko, o ba kopele tshwarelo hore ntate ba itshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Jesu Kreste o kopela batho ba mo tlaisitseng taba ya tshwarelo. Le mo mesong ya letsatsi lena, ba Kreste re teng ka hare ho kereke, ba Kreste re teng ka hare ho mekhatlo, ba Kreste re teng ka hare ho diswaite, empa taba ke hore ha re boledisane. Mo mesong ya letsatsi lena ke kgathatswa ke taba ya tshwarelo ya batho re sa e pheleng. Utlwa motho wa re le hanka shala le wena mo lefatsheng nka seke ka o tshwarela, mara Jesu Kriste madi a tswa mannebeng o re ntate ba itshwarele. Le wena ngwaneso kutlwang bohloko ya o leng ho yona, bua jwalo ka Jesu
o re ntate ba itshwarele gobane ga ba tsebe seo ba se etsang. Moopedi o re sefapanong tshwarelo e teng le bophelo bo sa feleng. Amen. Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Lentswe la bobedi, Luke chapter 23, verse 39 to 43. Let's consider verse 39, which says, one of the criminals hanging there hurled insults at him. Aren't you the Messiah? Save yourself and save us. Gantsi re bua ka sesenyi seo se reng o nkgopole ga o tsena paradiseeng. Mo letsatsing la kajeko, I'm not interested in him. Ke mo go yo a reng a ga se wena Kreste, ipholose ebe o re pholose. Sesenyi se se bontsha a character e badumedi ba bantsi ba nang le yona. Badumedi ba bantsi ba na le go ikgogomosa. Badumedi ba bantsi ba na le go palelwa ke go lemoga gore ba tlhoka thuso. Ba in denial mo eleng gore even though you realize that they need help, you won't be able to help them until they acknowledge gore ba tlhoka thuso. Pride doesn't allow him go ikokobetsa. Le lenyatso la gagwe le ntse le gola ha a sheba Morena Jesu gore a ga se wena Kreste. Disenyi tse pedi tse go bontsha sentle di ne di itse gore Morena Jesu ke mang. Di ne di itse gore Morena Jesu ke mopholosi. Hence a botsa gore, are you not the Christ? And the other one said, ao nna le wena re itse melato ya rona. Yo yena ga ana molato ebile a leba Morena Jesu a re o nkgopole ga o tsena ko paradiseeng. Both criminals wanted to be saved. This other one wanted to be saved for the moment only. Gore ga fetsa a boele ko mekgweng ya gagwe. Most Christians, they need God only in times of trouble, in times of need, in times of turmoil, in times of crisis. But after Modimo aba rescue from all those trials and tribulations, ba boele ko mekgweng ya bone. Yes, he wanted to be saved. Was he ready to give his life to Christ? Just like most Christians, churchgoers and believers, some are in good and regular standing, but are they ready to give their lives to Christ? Ka nako ye nngwe ke utlwa le ba Kriste ba bua mantswe a gore moetsadibe wa tsena ko legodimong ka motsotso wa bofelo. Yes, o tla le tsena, but you will never receive a crown. Because re phela mo lefatsheng re lebeletse go ya gae gore when we get home, God will say, welcome home, my faithful and good servant. Therefore, after he says so, he will give us a crown. Do not wait for the last minute of your life. Go baakanya tsa botshelo ba gago le Morena Jesu. Neela Morena Jesu pelo ya gago letsatsi le santse le tlhabile. Neela Morena Jesu pelo ya gago o santse o ikutlwa sentle. Modimo a le boloke, Modimo a le segofatse. Go fitlhela Jesu Kriste a boa ka borena. Amen. Re kopana letsareng la kajeno tutubolong ya go lehota mo go re kopanang le difapano tse tharo ka thoko ke disenyi tse pedi ka hare ke Jesu. Re kopantsha ke mongodi ona wa buka ena ya Johane kajeno o re ho rona ha Jesu a sheba mantong a sefapano sa hae o bona mme wa hae
o bona le morutwa wa hae ya neng a mo rata mabapi le yena. Ke moo a hoang mantswe ana a re mosadi bona moraki eo a ntho a re ho morutwa wa hae hape mora bona mme ke eo. Sena se re bontsha botho ba Jesu, sena se re bontsha lerato leo Jesu a neng a na le lona ho mme wa hae le morutwa wa hae. As naked as he was on the cross, he's only concerned about the well-being of his mother. Ka hare ho bohloko ba iphumanang ka hare ho bo o concerned ka mme wa hae le morutwa wa hae. En Jesu o na le lebaka la hore a be concerned ka the well-being ya mme wa hae. Ditsebi tsa testamente di botsa hore ka sejuta ha ntate a hlokahetse, mora e moholo ke yena a tlameileng ho fila the shoes tsa ntate. Ka mantswe a mang, mora e moholo ke yena ya tlameileng ho hlokomela lelapa, ya tlameileng ho ba hlooho ya lelapa, a hlokomele mme le bana ba habo. Jwale Jesu ha iphumana ka hara situation sa leng ho sona, o tshepa morutwa wa hae hore ke yena ya tla hlokomela mme wa hae. Ke ka hoo a re ho morutwa wa hae, mora mme ke eo, hobane wa mo tshepa hore o tla hlokomela mme wa hae. Phutheo ya Modimo e rateha, seo se risa mohlodithorong wa rona o ke batlang re kopane ka ona hoseng ha kajeno lena, o e reng mantswe a latelang: hlokomelanang, look after each other. Jesu ntho eo a na le ka ho e bua ka mantswe ana kaofela, o ne a re ho bona hlokomelanang. Ha se ke le siko, hlokomelanang ka moo ntse ke le hlokometse ka teng. Ratanang ka moo neng ke le rata ka teng. Ke batla hoseng ha kajeno lena re yeng re lo bua le mme ya kileng a beleha ngwana ya fetoha hoba e nyauphisa, a ijela dinyaupi, ya ba mme o raka ngwana ka tlung, a sa tloha matla haufi le ye. Jesu a bona ho kajeno o etsahala, o re mosadi moraki eo ke batla re yeng hoseng ha kajeno re lo bua le mme eo mo rakileng a tla ho yena, a re ho yena, mme ke kopane le ngwanana kae kae, ke batla ho mo nyala. Mme a bua mantswana a re o ka se ke wa mo nyala, e seng ke sa phela. Jesu ha bona ho wa hua, o re mme moraki ke batla re yeng hoseng ha kajeno re lo bua le mme ya nkang dijo tse setseng a di tshela ka hare ho dustbin. Bana ba ka next door ba bolaya ke tlala. Jesu a bona ho wa hua, o re mme baraki ba ho ke batla re yeng hoseng ha kajeno re lo bua le mora eo mme kapa batswadi ba kileng ba isa sekolong hore a tsebo ba ntsha ka hare ho maemo ba iphumanang ka hare ho ona. Ha kutla sekolong a sa rutehile, e le ntho e leng yona ka baka la bo o se a batla ho iphetola motswadi, a batla ba o mamele hobane ke yena breadwinner,
Jesu a hua ka jeno lena o re mora mme ke eo ka jeno lena jole ka South Africa re iphumana ka rasie se sa tlwaelehang re iphumana ka haro sira se bidiwa COVID-19 muso o entse ka hohle ho hlokomela batho ba ona muso o entse ka hohle ho hlokomela batho ba ona ya etsa di-lockdown ya provide dintho kaofela empa ke batla re ilo hopola motho ka jeno lena mme ya nang rekisa strateng hore bana ba je ka hare ho motse ka nako ena lockdown hore o etsahalang ka yena Jesu a hua ka jeno lena o re hlokomelanang ke batla re ilo hopola morayaneng a rekisa di-street le di-cool time strateng hore ka nako yena ya lockdown hore o etsahalang ka yena ya neng a rekisa hore bana ba habo ba je family ya habo ije hore o etsahalang ka bona muso o entse ka hohle ka moka khonang ka teng hore re hlokomele bile ho butse ba tsore re hlape matsoho mme re sanitize empa ke batla re lo hopola batho ba haesale ko ba dulang teng ba hloka metsi jwale ka nako yena o ipotsa hore ba hlapa matsoho a yona ka Jesu ka je o a hua o re bona moraki eo bona mosadi ke eo jwalo ka kereke ho seha ka jeno le Jesu wa re hopotsa ho re hlokomelana jwalo ka batho ha re ho batho Jesu wa re hopotsa ho re hlokomelane re etse ka hohle le ka rasie mosela ho re hlokomelane Jesu ka jeno wa re hopotsa jwale ka country hara di-country tse di ho re hlokomelane modimo a hlolofatse modimo a re tihele sefatlho sa hae hodimo maphelo a lona ka Kriste morena amen. Ke le dumedisa ka lebitso la morana Jesu Kriste. Our fourth word scripture is recorded in the Gospel according to St. Mark chapter number 15. And at the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? For the very first time, we hear Jesus questioning the absence of God the Father in his life. Remember that Jesus was the one on the day of his baptism that heavens had to declare, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. He was the one who said to his disciples, I and the Father are one. If you have seen me, you have seen the Father. Now we come across him now lying wide open on the cross, feeling forsaken by his Father, who was with him from the beginning of his journey. Now he feels abandoned. Now he feels forsaken. My brothers and my sister, let me journey with you and tell you that at that particular time, Jesus was the scapegoat of the world. On the day of atonement, the priest had to have a goat, and that goat would be called the scapegoat, because the priest had to lay his hands upon this goat and cry aloud on this goat, confessing the sins of the world or the sins of the people on this goat. And after he had confessed the sins of the people on this goat, the sins would be transferred to this goat. And after this goat would be taken out
to a desert place or a dry place where it will be forsaken. Now we find the Son of God. We find Jesus the Christ lying on the cross, feeling forsaken, because what was happening on the Day of Atonement, it was the picture of what would happen today on Good Friday. Christ fell forsaken because he was the scapegoat of the world. I am here to tell you that Christ was forsaken because he had to take the sins of the world. The Bible says he who knew no sin, he became a sin for us. So it was right for him to feel forsaken because the sins of the world had been laid upon his shoulders. But now I am here to talk to you and me. There are people who are feeling forsaken right now, who are saying, who are feeling forsaken because of COVID-19. There are people who are feeling forsaken because of they lost their father and mother through cancer. There are people who are feeling forsaken because of they have experienced bad things in their lives. There are people who are feeling forsaken because the bank has repossessed their cars and their houses. There are people who are feeling forsaken because their children are drug addicts. There are people who are feeling forsaken because their relationship it is not well with their parents. But I am here to tell you something new, that God cannot forsake you. Because the Bible says, I will never leave you nor forsake you. There is no way that God can forsake you. Even when you are going through pain, even when you are going through trials and tribulation, our God cannot forsake you. I am here to declare to you that even when you feel like 2020 is the year that God has forsaken us, I have a word from above that our God will never lie to us, because he has promised us that he will never leave us nor forsake us. Even in your sickness, God is journeying with you in that sickness. I am here to tell you that even in your unemployment, God is there with you. Even when in that state, when you don't know where your next meal will come from, God is there with you, my brother and my sister. Our God is not a man to lie, nor the son of man to change his heart. Whatever that you are going through, my brother and my sister, know that Christ, Jesus Christ, has taken our position so that God will never forsake us. There is no amount of sin that can cause God to forsake us, because we are his children, because of what Christ did on the cross. I am here to tell you that you are never forsaken. Whatever that you are going through in your life, know that God is with you and God will never forsake you. All you need to do is to believe in Jesus. When you believe in Jesus, God will be in your life. God will order your steps. God will show you how you ought to live your life. Bana besu, mudimu ali tsogofate, mudimu ali ne ditakato tsaripilu tsalona. Know that God will never forsake you. In Jesus' name, I thank you. Amen. Puteho ya modimo e rategileng le tsatsing la kajeko lena ke le dumedisa lebitsong la ntate le la mora le la moya o halalelang. Amen. Re lentsweng la botlhano leo Jesu a ileng a le bolela sefapanong, a re le bone bukeng ya Johane 19 verse 28. Ha re bone e baleha ka tsela e, morago ga moo ka Jesu a itse gore tsohle di setse di weditswe, gore lokwalo le dirafadiwe gotlhe, a re ke nyorilwe. Amen. Phutheho ya modimo e rategileng
letsatsing lena la kajeko lena re sefapanong sa Golgotha mo morwa motho a pegilweng teng, re pasikeng e bodutu ya 2020, pasikeng eo ba Kreste ba sa kgoneng go atamela diphuthegong tse di fapafapaneng. Re kopana le Jesu ha le sefapanong a bolela mantswe ana, ke nyorilwe. Ya ba ke hona ho teng batho ha sena ho bolela mantswe ana, ke nyorilwe, bao ba tseyang ngami ba itsenya hare ho motatsana. Ya ba ke hona ba tseya thupa ba isa hodimo mo Jesu a leng teng sefapanong. Kganthe ba ne ba nahana hore Jesu ha re ke nyorilwe, o na bolela ka lenyora la nama, o na bolela ka lenyora la mmele. Athi Jesu yena o na nyorilwe lenyora la moya o halalelang, o na nyorilwe lenyora la ho atamelana le Modimo Ntate a matla ohle, o na nyorilwe lenyora la ho bona lefatshe la hae le rapela, o na nyorilwe ho bona baefangedi ba rapela, o na nyorilwe ho bona baruti ba rapela, ba rapella maemo ana a re leng ho ona. O na nyorilwe ho bona batho lefatsheng lena ba kopana ka moya o halalelang, le ha ba sa kopane ka nama mara ka moya ba kopana. Jesu o na nyorilwe ho utlwa batho ba bina difela malapeng a fapafapaneng. Jesu o bolela mantswe ana, ke nyorilwe ka pelo e bohloko, gonne mmele wa hae o ne o le ditlhabing, mmele wa hae o ne o setse o lapile, o utlwile bohloko gore ha santsane a le mona batho ba mo neeletse tseo ba di hlokang, ha santsane ba kgona ho mmona ka mahlo, gonne ha ka suta ha ba mmona ka mahlo ba ka seke ba kgona ho hweleletsa ho yena gore morena ke rena bana se re se kopang ho wena ke tsena le tsena. Putego ya Modimo e rategileng, re a itse re le ba Kreste, le rona re nyorilwe go bona ba Kreste ba kopane, le rona re nyorilwe go bona re le gare go diphuthego, le rona re nyorilwe go bona re bina difela gare go dikereke tsa rona, le rona re nyorilwe go bona re bina le ba Kreste bohle bao re kopanang le bona ka dinako tsohle, le rona re nyorilwe go boela mesebetsing ya rona, le rona re nyorilwe go boela dithutong tsa rona, le rona re nyorilwe go bona batho ba fola ha re go lefatshe lena. Jesu re go rona ke nyorilwe letsatsing lena la kajeko lena baratiwa. Jesu le yena o nyorilwe ho utlwa batho ba ya ho yena ba re e morena re utlwile ha o bolela mantswana enke nyorilwe, re utlwele bohloko le wena sefapanong. Putego ya Modimo e rategileng, ha Jesu a le sefapanong, Yesu wa itse gore eng re maemong a ntseng jwang, wa itse gore re maemong ao batho ba dutse matlong a bona, wa itse gore re maemong ao re sa kgoneng ho tswa go ya go kwalakwatsa efangeli ya Modimo Ntate ya matla ohle. Mara fela putego ya Modimo ha ntse re dutse re hopole mantswe a se fela e bitampelo ba morena mme le mosiele sebaka, mmena o tla tseba go fetola tsohle, gonne ke mookamedi ya rena ya tsebang se re se tlhokang maphelong ana a rona, ke mookamedi ya rena ya tsebang se re se tlhokang nakong ya jwale. Le rona putego ya Modimo, Jesu wa itse
se re se tlhokang nakong ya jwale. Wa itse gore re tlhoka pholo ena ya coronavirus. Wa itse gore re tlhoka go bona corona e fetile ha re go lefatshe lena. Wa itse gore re rata go bona corona e sa tlhole e le teng maphelong a rona, gore le rona re tle re kgone go bina se fela seo se reng ka jeko re fodile, re bana ba modimo, re dubetse re thabile, ga re na pelaelo, gonne modimo wa itse gore eng re rata go fola letsatsi lena la ka jeko lena. Ke nyorilwe go utlwa batho ba mpha ditaba tse di monate, ba re a leboga modimo, eng bolwetsi bona bo fodile. Eng ke nyorilwe go bona batho ba kopane, ke nyorilwe go bona batho ba bina e le bana ba Kriste bohle, ke nyorilwe go bona maemo a se monate ha re go malapa a fapafapaneng a boela maemong. Ke nyorilwe go bona batho ha corona e sena go fela mesebetsing ya bona e ba boelang ya ba ke hona ba utlwana. Ke nyorilwe go utlwa batho ba re eng re bone mesebetsi morago ga corona. Ke nyorilwe go utlwa baeteledipele ba mesebetsi ba re eng ha hona motho ya boelang hae a sa sebetse. Ke nyorilwe go utlwa batho ba re eng ha ra fokotsiwa mesebetsing ya rona. Ke nyorilwe go bona batho ba kopane ba lefatshe lena. Modimo nte o re utlwele bohloko ha o le sefapanong, ebe ke hone maemo a boela tulong ya ona mo bophelo boneng bole ka teng. E modimo re utlwile ha o re eyang matlung a lona lo itswalele le rapele. E modimo re utlwile re phethahaditse ka mo o re kopileng ka teng gore re itswalele sebakanyana, en re itswaleletse yaanong re nyorilwe go tswa re ele lefatsheng lohle re le ba Kriste ro kwalakwatsa evangeli. Re nyorilwe le rona letsatsing lena la kajeko lena. Modimo ntate a batla ohle o nto re utlwele bohloko, gonne re nyorilwe go bona dithapelo tsa rona di utlwahala. Re nyorilwe re le ba Kriste, re nyoretswe tsoseletso ba bang, re nyoretswe fela go utlwa batho ba re phelang le bona ba bua mantswe a modimo a rometsweng ke modimo lefatsheng lena. Re nyorilwe baratiwa go utlwa batho ba fetoga ha re go lefatshe lena. Jesu le yena lefatsheng lena o ile a rera tsohle tseo modimo a mo rometseng tsona. En re utlwile modimo Jesu ke ka moo a reng ke nyorilwe, o nyoretswe go bona batho ba fetogile ka Kriste Jesu morena wa rona. Re utlwele bohloko modimo, e re le rona ha re dutse re bine mantswe a se fela anti Jesu na re bona ha re lela jwale a re bitsa re tlong go nna le fole matswale. Ke nyorilwe. Amen. Hueditswe. Mission accomplished. Hueditswe. Tiro yo ke neng ke tletse lefatsheng ke phethahaditse. Thomo yo o neng o nthumile go tla go ietsa ke dirile. Mo nakong tseo go neng go le boima ka tsona, le ka nako tseo go neng go le monate, fela ha ile tiro yona ke e dirile ka botlalo. Go na le bao ke ba fitlhetseng e le difofu ba sa bone, gompieno ba bona. Go na le bao ke ba fitlhetseng e le diritsa ba sa tsebe go tsamaya, gompieno ba itsamaela ka maoto a bona ebile ba tseba le go bina. Go na le bao ke ba fitlhetseng ba sena kutlwisiso ya ditaba tsa mmuso wa mahodimo, mme ke ba hlaloseditse tsona
ka jeno ba ya di tseba ho na le batho bao ke ba fihletseng ba ntse ba dira dihlabelo tseo di neng di sankge monate pela troni ya hao ya lehodimo fela ka letsatsi kile sehlabelo se tlang ga monate pela troni ya gago ya lehodimo se etsahetse ke fana ka bophelo hore ba tle ba tsebe ho boelantshwa le wena o le mmupi wa bona go weditswe ga ka sia sepe kwa morago go na le dintho tseo e neng e le gore di ne di etsagala tse e leng gore di tlotse batho go boelantsha batho le mmupi wa bona ka jeno lena se etsagetse the relationship ye leng ya senyega gale tshimong ya Edeni today it has been restored batho ba boetse ba ka kgona hape gore ba bitswe bana ba gago go weditswe a go sana tiro ye tshwanetseng motho a e dire go tla go kgotsofatsa Kriste ka leng la matsatsi o re ruta hore yena ha tla lefatsheng la ka kwano ha tla go tla tlosa molao fela o tlile go phethahatsa ebile yena ke yena the fulfillment ya molao o kileng wa bewa ke morena molao o phethilwe tsohle di lokile ngwaneso ya ratehang nako ya ho bina riri nka sebetsa jwang le jwang ho sena letho le thusang e setse e le in the past hobane mo nakong ya jwale mosebetsi o re saletseng kwa re sebeletse morena re sebetse tshebetso e tla rorisa mongwa mea ya batho ngwaneso ya ratehang ha e ba ile hore mo o dutseng teng o dutse o hloka pholo tseba hore ka maqeba a hae ho weditswe o fodisitswe wena ya dutseng in self doubt tseba hore all the obstacles tseo di neng di le pela hao tse neng di o sitisa hore o tswe o lo dirisa ditalente tseo modimo o hlonolofaditseng ka tsona nako eo e fetile hona jwanong jana Kriste o butse phatlalatsa hore batho bohle ba fumantshwe topollo rone re bina gale re kopa topollo mo ditlamong tse di re tlamileng ka jeno lena Kriste o re mo ho rona ho weditswe seo se neng se o tlamile o se tlamolotse o na le tokelo ya o ka fumantshwa hlonolofatso tswa ho modimo ngwaneso ya ratehang ha o sana bohlokwa ba hore nna le wena re nne ntse re tibisana le dintho tsa modimo seo se re saletseng kore re batle mmuso wa morena le ho loka ha ona hobane tsohle tsena tseo re di labalabelang re setse re di neilwe ho weditswe tsohle tseo re di hlokang Kriste o re neile tsona ngwaneso ya ratehang ha o sana nako ya hore re batle ho pleasa modimo ka ditiro tsa rona mosebetsi ohle o phethilwe seo rona re saletseng kore re etse mesebetsi ya ho bontsha tebogo go modimo ka mosebetsi yo motle yo a re etseditseng ona ke na le bonnete ba hore ha nkabe ba itse e mong le e mongwe a shwele dibitsa hae re ne re ka se fihle Golgotha bopaki ba seo re bo bona ka hore ke tse kae dikano tse re kileng ra ikana ka tsona mme ka jeno re di tlogetse fela Kriste o re ka jeno seo ke ikanneng ka sona se weditswe e ka re modimo a ka re fa maatla a hore ho tsohle tseo re lekang hore re batla ho di etsa tseo re ikanang ka tsona ditalenteng tseo a re fileng tsona re di sebedise ka botlalo hore le rona ka tsatsi leo a kgutlang ka lona re mo kgahlanyetse ka mantswe ya hore seo o neng o re romile sona hore re se etse re se weditse Kriste e le mothusi wa rona amen.
Momamedi ya ratehileng, Ngaka Luka chapter 23 verse 46, lentswe la bofelo leo Jesu a le buileng. A re ha tlhalosa Jesu lentswe la hae la bofelo, o re ho rona, unto your hands I commit my spirit. Unto your hands I commit my spirit. Re kopana le Jesu Golgotha, moo a bapopotšeng gona. Morago ga tsotlhe a di dirileng lefaseng, o felletsa mantswe a re, into your hands I commit myself. Morago ga gore a bue mantswe a tshelela mo ditabeng tsa hae tsa sefapanong, Luka o ntšha mantswe a re ngwadileng ge Jesu a bolela mantswe a reng, unto your hands I submit my spirit. Ho bo gona le batho bao ne ba shebile Jesu a le sefapanong. Ho bona le batho ba ne ba lebeletse hore ditaba tsena di tlo fella kae. Jalo bofellong ba tsona Jesu bua mantswe a re, unto your hands I commit my spirit. Momamedi a retehileng, go tlhaga taba ha tulo yena ya lentswe la bofelo, go tlhagiša taba ya gore a total trust mo motswading wa hae. A re matsong a hao ke bea bophelo ba ka. Re utlwisise bomme le bontate gore thuto ye Jesu a re fang yona nna le wena ka jeno lena pasekeng ena ya di-corona re leng lockdown, o re ho ka tlhaga jwalo tsela ye o e tsamaileng o fitlhile mo fitlhileng gona. Ho na le mantswe a buang gore total trust mo modimong wa gago. Le Jesu mona na tlhagisa mantswe ana a bofelofelo, a ke tseya a ke beya pele ga Jehova. Wa tseba gore o bua mantswe a Dafita a re gore ke bolaya ke batho kampe ka wela matsong a hao Jehova. A total trust ye Jesu a e dirileng mo lentsweng le la bofelo. Jalo Jesu o ruta gore le ha e ba o diletse ntle batho ba o thabela, le ba o diletse mpe batho ba o thabela.
empa o tlotsise mantswe a gore wena ya trust e mo modimong wa gago. E ka ba sengwe le sengwe seo o se lebalelang bophelong ba gago, mantswe ana a re matsogong a gago Jesu, a buileng ka molomo wa hae, a re matsogong a gago Modimo, ke beya bophelo baka. Le wena Modimo medi ya ratehileng, la e tseba tsela ya Jesu, ke kgale le utlwisiswa ka yona. Ba bangwe ba lona ke nako e ngata le utlwile, empa tsatsing lena mantswe a ka tlang ho lona ke hore put a total trust mo Modimong wa gago. Jalo ka he Jesu a itsitse jwalo, a re matsogong a gago Modimo ke beya bophelo baka, ka Kriste Morena wa rona. Amen. A re leboheng mantswe. Modimo yana yo a ratehileng, wona ntate wa legodimong, ra go leba Modimo wa rona. Ka jeno lena Modimo o rutile makgetla mangata gore bofelong ba tsohle re tle ho wena Modimo wa rona, re tshepe wena ka nako tsohle ka tseo re di etsang. Modimo re bitsa hape Modimo wa rona, a o ke re fe matla Modimo ho tswela pele Modimo wa rona, goba nako tse dingwe Modimo wa rona re a palelwa Modimo go bea wa total trust mo go wena Modimo wa rona. O re rutile Modimo wa rona le bophelo ba rona bo sa feleng Modimo, bo re tsang gore go le bo wena Modimo wa rona o ke ba fela Modimo, gobane le rena re bua mantswe a gore wa galelela ntate wa magotla, ka Kriste Morena wa rona re a leboga.